You can learn languages quickly and save time. And when I say, it's easy, trust me, bro, I really mean it. Don't get me wrong. Memorizing tons of words and sentences seems challenging, probably because you think your memory is bad. But it's not, so don't worry. It might, however, be untrained, which is an easy problem to fix through repetition. This program is as simple as repeating the sentences until you remember them. This style of learning vocabulary also trains your memory, so you'll learn even faster in the future. There are only 478 sentences in this program, but rumor has it they are magical. Anyone who memorizes them will be really good at the language in a short time. First, read the sentences in your native language and listen in the target language 3 times. Second, listen in the target language while you read in your native language 3 times. Third, copy the entire text. Fourth, listen to the video and read the script out loud at least 5 times. Fifth, listen to the video without seeing the text. Listen closely and try to recognize as many words as you can, at least 5 times. Sixth, read the sentences and try to translate them into your native language. Write as many words as you can remember, even if it's not much. Check your work and correct your mistakes. Seventh, read the sentences in your native language and translate them into your new language. Check your work and correct your mistakes. Repeat as many times as required. To help move your new language to your long-term and useful memory, listen to the video passively as background noise throughout the day, especially before sleeping, and review often. Bạn có thể học ngôn ngữ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Và khi tôi nói, dễ mà, tin tôi đi bro, tôi thật sự có ý như vậy. Đừng hiểu lầm, việc ghi nhớ vô số từ và câu dường như rất thử thách. Có lẽ vì bạn nghĩ trí nhớ của mình kém, nhưng không phải vậy, nên đừng lo. Tuy nhiên, có thể nó chưa được rèn luyện. Đây là vấn đề dễ khắc phục bằng cách lặp lại. Chương trình này đơn giản như việc lặp lại các câu cho đến khi bạn nhớ chúng. Cách học từ vựng này cũng rèn luyện trí nhớ của bạn. Vì vậy về sau bạn sẽ học còn nhanh hơn. Trong chương trình này chỉ có 478 câu, nhưng người ta đồn rằng chúng thần kỳ. Ai ghi nhớ được chúng sẽ giỏi ngôn ngữ này trong thời gian ngắn. Bước 1. Đọc các câu bằng tiếng mẹ đẻ và nghe bằng ngôn ngữ mục tiêu 3 lần. Bước 2. Nghe bằng ngôn ngữ mục tiêu trong khi bạn đọc bằng tiếng mẹ đẻ 3 lần. Bước 3. Chép lại toàn bộ văn bản. Bước 4. Nghe video và đọc to kịch bản ít nhất 5 lần. Bước 5. Nghe video mà không nhìn văn bản.
lắng nghe kỹ và cố gắng nhận ra càng nhiều từ càng tốt, ít nhất 5 lần. Bước 6. Đọc các câu và thử dịch chúng sang tiếng mẹ đẻ của bạn. Hãy viết ra càng nhiều điều bạn nhớ được, dù không nhiều. Kiểm tra bài làm và sửa các lỗi của bạn. Bước 7. Đọc các câu bằng tiếng mẹ đẻ và dịch chúng sang ngôn ngữ mới của bạn. Kiểm tra bài làm và sửa các lỗi của bạn. Lặp lại theo nhu cầu, bao nhiêu lần cũng được. Để giúp chuyển ngôn ngữ mới của bạn vào trí nhớ dài hạn và hữu ích, hãy nghe video một cách thụ động làm tiếng nền suốt cả ngày, đặc biệt trước khi ngủ, và ôn lại thường xuyên. 你可以快速学习语言并节省时间。当我说这很简单，相信我，兄弟，我是真的这的意思。别误会，记很多单词和句子似乎很有挑战性，可能是因为你觉得自己的记忆不好，但事实并非如此，所以别担心。然而，它可能还未被训练，这却是一个通过重复容易解决的问题。这个课程就像重复句子直到你记住它们那样简单。这种学习词汇的方式也锻炼你的记忆，所以你将来会学得更快。这个课程里只有478句，但据说它们很神奇。任何记住它们的人都将在短时间内掌握这门语言。首先，用你的母语读这些句子，并听目标语言3遍。其次，在你用母语阅读时，听目标语言3遍。第三，抄写整篇文本。第四，听视频并大声朗读脚本至少5遍。第五，不看文本地听视听，仔细听并尝试尽可能多的识别单词至少5遍。第六，读这些句子，并尝试把它们翻译成你的母语。把你能记住的尽可能多写下来，即使不多。检查你的作业并纠正你的错误。第七，用你的母语读这些句子，并把它们翻译成你的新语言。检查你的作业并纠正你的错误。根据需要，重复多少次都可以。为了帮助把你的新语言转移到长期且有用的记忆里，整天以被动方式听视频作为背景音，特别是在睡前，并且经常复习。